Γεια σου κόσμε, TheGreekCaptain εδώ και σήμερα όπως βλέπετε θα ξαναπαίξουμε το Hogwarts Legacy για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα και στο τέλος του προηγούμενου βίντεο φτάνουμε και επίσημα στο Hogwarts και τώρα είμαστε και μέσα και στο κτίριο. Οπότε αλλάξαμε τη στολή. Μας άλλαξε στολή ο καθηγητής και μόλις μας είπε ο καθηγητής ότι ό,τι έγινε στο προηγούμενο βίντεο μένει μεταξύ μας και τώρα θα επιλέξουμε και σε ποιον οίκο ή θα επιλέξει το καπέλο για μας, αλλά για να δούμε τι θα δούμε. Αυτός που έρχεται μπροστά εμάς είναι ο διευθυντής, δηλαδή είναι ο Dumbledore του 1800 κάτι που διαδραματίζεται το παιχνίδι. Nice of you to join us. The sorting ceremony is over. There were Όντως complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I άρα had υπάρχει left. περίπτωση να μην μπούμε σε κανέναν οίκο. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Μάλιστα, και ποιος το I'll be in touch. κάνει αυτό για μας? Δηλαδή, άμα είμαστε τυχεροί, εν τω μεταξύ φαίνεται πολύ ωραίο και όπως και στις ταινίες με τα κεριά που επιπλέον στον αέρα. We've one more to be sorted. Α, αυτή είναι μάλλον κάποια προγιαγιά του Ron Weasley και της οικογένειας. Τέλος πάντων, για να δούμε. Το καπέλο είναι πάνω στο κεφάλι μας. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? Πολύ πιθανόν, δεν ξέρω. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Γιατί... για να δούμε τι θα επιλέξουμε. Δεν μπορώ να περιμένω να ξεκινήσω τα τμήματα, τα μαθήματα βασικά και δεν μπορώ να περιμένω να εξερευνήσω το δεύτερο. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. Απαντήσεις μας But your professors have a great deal to teach you as well. βάλουν σε κάποιο συγκεκριμένο οίκο. I wonder. I detect something in you. A certain Τι είναι αυτό sense που εντοπίζεις of... μέσα μας? What is it? Daring, curiosity, loyalty και ambition. Curiosity θα έλεγα. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. Όχι, You have the με τα ability puzzles to δεν θα έχω reflect clearly on that which καμία σχέση, δεν puzzles το others. εννοούσα έτσι, αλλά And you've a ready Τι να πω? mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. όχι, ευχαριστώ. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα Slytherin γιατί μου άρεσε και το χρώμα κιόλας, το πράσινο, περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα και εντάξει, τώρα να πάω Gryffindor όπως ήταν και ο Harry Potter, ας πάω λίγο με κάτι διαφορετικό και στο Slytherin η καινούργια ονομασία για μένα θα είναι Σλατίνας. I detect a growing Οπότε sense of θα πω με ambition, τις Λατίνες. an eagerness for power. You belong in Slytherin. Ωραία. Οπότε είμαστε επίσημα Λατίνα.
Και το μεταξύ τώρα δεν το σκεφτήκα πολύ. Απλά τυχαίνει το φίδι με τις λατίνες και τις story στο Instagram που έχουν κάποια theme. Due to the unfortunate injury on the pitch Αυτό in last είχε, spring's οπότε. final, this year's Quidditch season has been cancelled. Οπα. Άρα δεν έχει Quidditch καθόλου, τίποτα. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, Άρα δεν γίνεται I'm sure you will να have plenty to συνδυάσουν τα do πάντα, before δηλαδή classes και begin να tomorrow. μάθουν οι μαθητές αλλά και να παίξουν και Quidditch, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει στο παιχνίδι Quidditch ή όχι στη συνέχεια, αλλά τουλάχιστον θα μπορούσαν να το Professor παίξουν. Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Ωραία, οπότε θα με την καθηγήτρια I'm Weasley. Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. Και αυτή κοκκινό As μάλα, deputy headmistress, it όπως is η my οικογένεια distinct Weasley, honor to show you to your common room. και θα μας Right δείξει, this way. θα μας πάει στον οίκο του Slytherin. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I Έτσι can be πιστεύω κι quite εγώ. resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Ωραία. Very well. Aspiration. Μπράβο. Ωραίο το σχέδιο, μ' αρέσει. Well done. Now, go on in and get Για να some sleep. δούμε. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Ωραία. Thank you, Οπότε Professor Weasley. You're welcome. Πάμε και για ύπνο. I hope you enjoy Φαντάζομαι your first night at Hogwarts. Sleep well. και αύριο έχουμε τα πρώτα μαθήματα. Οπότε, επόμενη μέρα στο Hogwarts, επίσημα ως μαθητής. Ωραίος χώρος φαίνεται. Είναι λες και είναι το Looks υπόγειο like everyone's κυριολεκτικά. gone. Better head to the common room. Ωραία, οπότε και στο χάρτη μας δείχνει και πού να πάμε κιόλας. Νομίζω ότι δεν μας αφήνει να τρέξουμε. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι κυνηγάμε και κάτι. Εδώ είναι ακόμα I στο suppose some Slytherin. introductions are in order. Μάλλον, ναι, είμαστε ακόμα μέσα στον οίκο του Slytherin. Και για να δούμε εκεί πέρα. Με κάποιον πρέπει να μιλήσουμε. Κάποιον Sebastian Sallow και να του μιλήσουμε. Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Ζηλεύεις. Καλό. Glad you and Fig are all right. Εντάξει, δεν θα πούμε και την αλήθεια, όπως είπε και ο καθηγητής Fig, οπότε θα πάμε με το... ήταν exciting, It was dreadful, ενθουσιώδες. certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Έλα, πού γνωρίζει αυτός τι έγινε. Πάντως πριν τον αποχαιρετήσουμε για να δούμε τι διαβάζει. What book were you reading? A Μπορεί να spellbook I μας picked up. Has a few interesting δώσει things, κάποια but πράγματα, not exactly what I στοιχεία was looking for. ή I'm sure εξώκια, you'll τα find οποία out soon μπορούμε να enough. But χρησιμοποιήσουμε not από την every spell you αρχή may need can και be όχι found στη in our συνέχεια. assigned textbooks. Τι Are εννοείς? you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit.
That is a conversation for another Οπότε time. μάλλον μιλάμε για It was good meeting you. τα ωραία Good luck ταξιόρκια που περιμένουμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι συγκεκριμένα... Α, μπορούμε να τρέξουμε τελικά. Και αυτό είναι συγκεκριμένα τα βαντακατάμπρα. Τι κάνει εκεί πέρα, για να δούμε αυτό τι κάνει. Πάω, γυρνάει. Οκ, απλά μια υδρόγειος που γυρνάει. Πρέπει να μιλήσουμε και με την Ιμέλντα Ρέγες. Που είτε μαθαίνει στα παιδιά να παίξουν σκάκι. Δεν ξέρω τι. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Για να δούμε τι θα επιλέξουμε. Μακάρι να ήμουν εκεί ή το έχουμε ήδη τακτοποιήσει. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Μάλιστα, οκ. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Μάλιστα. Για να δούμε και βλέπω ότι γνωρίζεις πολύ για Are you a keen wizard chess fan? σκάκι You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Εντάξει, μάλλον επειδή έχεις ταλέντο στο σκάκι. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Ωραία, και πάμε και στο τελευταίο, ο Μίνις Κοντ, ας μιλήσουμε. I think I heard one. Τι βλέπουν αυτά τα παιδιά? Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Είναι τυφλός. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Γιατί έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τα μάτια. Για να χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Για να δούμε, πίστευες ότι θα ήσουν στους Slytherin? Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. του Voldemort, αν δεν κάνω όντως λάθος. Και για να δούμε επίσης ότι άμα οι γοργόνες εμφανίζονται συχνά έξω από το δωμάτιο. But I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Μάλιστα, τέλος πάντων. Thank you, Ominous. Ωραία. Very nice to meet you. Pleasure was all Γνωρίσαμε mine. καλά. Don't be a stranger. Καλά, εντάξει, οκ. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Ωραία, οπότε ας πάμε στην καθηγήτρια εδώ που μας περιμένει. Πού μας περιμένει? Α, πάνω. Οπότε, οπα, κάμερα, να το φτιάξουμε λίγο. Να βλέπουμε και τις τοιχογραφίες. Βλέπω ότι εδώ στην τοιχογραφία, ο στρατιώτης κανόνισε, γιατί ξέρω πώς να σας εξωτώσω. Το λέμε βάσει το επόμενο βιντεάκι. Good morning.
I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education and the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Μάλιστα. Και αυτό τι είναι? Here you are. Βιβλίο. Εντάξει, ξέρουμε το βιβλίο, αλλά τι είναι το βιβλίο? Γιατί όλα αυτά πετάνε και τι εγώ περνάμε με αυτά? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Άρα σαν να λέμε σε βιντεοπαιχνίδια τα skills θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Για να δούμε αν όντως αυτό ισχύει με τα skills. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Θα το δοκιμάσουμε κιόλας. Εν τω μεταξύ βλέπω αυτό εδώ πέρα. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Οπότε τώρα The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Κατανοητό. Do keep up. Ακριβώς δίπλα σου είμαι, καθηγήτρια. Why don't you cast Revelio on that statue? Revelio. The guide can provide. Χρησιμοποιήσουμε το Revelio και αυτό... τι είναι... Μάλιστα. Ένα άγαλμα είναι. Ωραία, το οποίο θα μας δείξει και... Οκ. Αν μας δείχνει τα challenges και όλα τα πράγματα που θα κάνουμε collect. Ωραία. Τώρα μας εξηγεί και πώς δουλεύει όλο αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, μας έδειξε κάπως πώς λειτουργεί τα skills και τα σχετικά. Τα challenges και όλα τα πράγματα που πρέπει να συλλέξουμε. Και να συνεχίσουμε εδώ πέρα το να ακολουθούμε την καθηγήτρια που δεν ξέρω που μας πάει, θα μάθουμε κιόλας στο δρόμο, φαντάζομαι. Δεν μπορούμε να τρέξουμε. Και εδώ τι είναι, κάτι με φωτιά βλέπω εδώ πέρα. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ωραία. Οπότε πρέπει να βρούμε πού είναι το Central Hall. Central Hall, όχι, κάπου κάτω θα είναι. Εδώ, όχι. Αχα. Ωραία, οπότε μας δείχνουν και λίγο πώς να χρησιμοποιήσουμε όλο το teleporting το σύστημα. Οπότε κάνουμε και κατευθείαν teleport στο Central Hall.
Οπότε ας ακολουθήσουμε You can get πάλι την almost anywhere καθηγήτρια. in the castle quickly from Central Hall. Αυτό δεν το θυμάμαι. Always And something just happening the here. election. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Μάλλον εδώ είναι που συναντούνται όλα τα οίκη. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Ωραία, μπορείτε να μου πείτε κι άλλα για τα τμήματα από τα Charms. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, Ξόρκια και jinxes, ό,τι all σχετικά. terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Μάλιστα. Ωραία, και στο Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. Μάλιστα. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Okay. Και το Hogsmeade. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in Είτε είναι due οι course. ταβέρνες που είναι στην τέταρτη ταινία, μου δεν κάνω λάθος, είτε εκεί πέρα που θα πάμε το ραβδί μας. Ωραία, οπότε ευχαριστούμε και την καθηγήτρια A lot to για absorb on your την first ξενάγηση. day, and you have much to learn. Και εμείς πάμε Happily, your πιθανόν να professors have εξερευνήσουμε agreed to ή να πάμε create σε additional τμήματα. assignments for you outside of class. Που έχουμε. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. Ξέρουν απλά My suspicion is για that there's more to the story than a search for την belongings επίθεση and από το an δράκο extended που trip up είχαμε to στο the castle. προηγούμενο βιντεάκι. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to Μόνο πιθανόν δεν είναι himself. πραγματικό αυτό. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Δεν την επιλέξαμε εμείς. Rather unfortunately, it Ήταν would αυτός seem that it που chose us. Very well. Που τον είδαμε για μερικά δευτερόλεπτα αφού φύγαμε από το Might I Λονδίνο. rely on you, Professor Fig, to explain Για the να details έρθουμε of the προς τα field εδώ. guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Μάλιστα. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ωραία. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε και με τον καθηγητή. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our Αυτός paths θα would είναι cross καθηγητής today εδώ πέρα ή before you απλά immersed yourself τυχαίνει in να είναι studies. του Υπουργείου Did I hear you and Αμήνης Professor Weasley της talking μαγείας. about exploring ruins? Ελπίζω να μην είπα πολλά. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked Δεν upon περίμενα will να το lead. πει κιόλας. It may Επειδή ότι require a πήγαμε bit πέρα σε more αυτά τα έργα. flexibility
with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Ωραία, ας ανοίξουμε και το χάρτη ξανά. Και βλέπουμε ότι έχουμε και main quest. Οκ. Για να πάμε σε αυτό. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. With classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your powers may hinge on the magic you are able to master within these walls. Οπότε ας πάμε και στο πρώτο μας μάθημα και από εκεί και πέρα βλέπουμε για τα επόμενα. Εδώ πέρα, απλά προχωράμε και βγήκαμε και έξω μάλιστα. Φαίνεται πάλι πολύ ωραίο, πετάνε και οι μαθητές από πάνω μας με τα... Δεν θυμάμαι πώς λέγονται τώρα, με τις όχι τις σκούπες. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται η λέξη στο μυαλό. Ωραία. Ξαναβλέπουμε αυτό εδώ πέρα το άγαλμα. Αλλά πρέπει να πάμε και στο πρώτο μας μάθημα κιόλας. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Για να δούμε. Πείτε μου ότι το μάθημα είναι το Λεβιουθό. Έχει πολύ πλάκα. There is an open seat here. Thank you. Και εσύ τι είσαι, Wakanda Forever? Hello, I am Nettie. So you are the new student. Εσύ ήρθες από τη Wakanda. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that you will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Αυτό το που κάνει ο καθηγητής ερωτήσεις και τα σχετικά. My, the summer months must have really taken a toll on you all. Και περιμένει απάντηση από κάποιον μαθητή, αλλά δεν την παίρνει καθόλου. You spent your holidays practicing obliviate on one another. Αλλά δεν μας αφήνει ούτε να κοιτάξουμε και μέσα από το Do βιβλίο. you even remember how to perform a basic summoning charm? Μ' αρέσουν πολύ οι άβολες φάτσα που έχει ο χαρακτήρας μας. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Αυτή έχει 200 βιβλία εδώ πέρα. Άσιο. Οκ. Για να ακούσουμε και πώς προφέρεται κιόλας. Άκιο. Οκ, sorry.
Οπότε είναι κάτι που θα τραβάμε, εντάξει. Μοιάζει με το Λεβιώσα, αλλά... Θα το μάθουμε και το Λεβιώσα. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Για να δούμε τι θα δούμε εδώ πέρα έξω. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Α, εκεί πέρα είναι το σπίτι του Hagrid. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Α, κάποιος challenge είναι. Ελπίζω να είναι εύκολο και να μην χρειάζεται πολλά. Πάμε εμείς πρώτοι, εφόσον του κάνουμε και την εντύπωση. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last. Splendid! Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Very good! Ωραία. Οπότε, κάθε φορά που θα πρέπει, για να πάρουμε τους μεγαλύτερους πόντους, πρέπει να το κρατάμε το LD. Τι, για λίγο. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Διαγωνισμό. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Νατσάι. Ας την αφήσουμε να εκτελέσει πρώτη. What's this? Μάλιστα, κυρία μου. That is how it's done. Εντάξει, ωραία. Έλα, κάνει το κλικ. Το καταφέραμε. Πάμε σχεδόν πάνω στη γραμμή. Κυριολεκτικά το κάναμε. Άντε βρε. Μπορούμε με κάποιο τρόπο να τους το σπρώξουμε το δικό της. Το έφερα. Και εγώ το κατοχάρισα. Quite impressive. Here we go. Τώρα που πήραμε και λίγο του κολλάει. Καθόλου κακό. Πολύ πιθανό να πάμε ισοπαλία από ό,τι βλέπω. Άμα δεν τα χαλάσω τώρα στο τέλος. Καμίνε. A perfect score. Remarkable. 150. Ισοπαλία βλέπω. Άρα σιγά σιγά μαθαίνουμε βλέπω κιόλας. Τι άλλο έχουμε? Α, τώρα έχουμε και λίγο εμπόδια. Ωραία, ας την αφήσουμε να κάνει την πρώτη κίνηση, ως συνήθως. Οι κυρίες προηγούνται. Και από εκεί και πέρα. Έλα, θα μπορούσε να κάτσει εκεί πέρα που ήταν, στο 20 πιθανόν. Ναι. Μειώθηκε παίζει. Do not think I will start going here. Όχι, πρέπει να το κρατήσουμε λίγο παραπάνω. You are not making this easy for me, are you? Πρέπει να το κρατήσουμε παραπάνω. Γιατί ήταν στο τέλειο σημείο, στη μέση, και θα μπορούσαμε άνετα να πάρουμε τους πόντους που θέλαμε. Έλα, μην πας στο 50 γαμίδι.
Ωραία. Ένα λεπτό. Πάρτε το 50. Οπότε 70-30. Και θα τους το ακουμπήσει μακριά. Αυτό ήταν 50. Χριστός και Παναγία. Ένα λεπτό και... Άντε. Κερδίσαμε. Ευχαριστούμε. 40 πόντι διαφορά. Και νικήσαμε. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Τελείωσε και το μάθημα για σήμερα. Good game back there. Ευχαριστώ, Νατσάι. I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred Πολύ here. πιθανό να είμαστε αρκετά τυχεροί για να το μάθουμε κατευθείαν, εφόσον αυτήν της χρειάστηκε χρόνος. Και... That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Και το πόσο μεγάλο είναι το Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. Υπάρχουν και άλλα σχόλια εκτός από Hogwarts. Πιθανώς στην Αφρική να είναι. Οκ. Και με τι μοιάζει το Ouagadougou? Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Άρα είναι στον αέρα, μπράβο. Και έχουμε την ίδια μαγεία εδώ στο Hogwarts με το Ouagadougou. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Και τι χρησιμοποιούν τα χέρια. Αλλά αρκετά ωραίο. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε που μας είπες για το Ouagadougou. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Γιατί έχεις μάθει στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Of course. A word, if you would. Ας μιλήσουμε με το... If you're so You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Πιο γρήγορα. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα το βιντεάκι.
Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Και άμα σας άρεσε η παρέα μας μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe χτυπώντας το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα επόμενα βιντεάκια. Είμαι ο TheGreekCaptain και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Bye!